বাংলাদেশের ইয়ারফোন প্রেমীদের কাছে রিম্যাক্স একটি জনপ্রিয় নাম। রিম্যাক্স ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটি মডেলই বাজারে বেশ প্রচলিত। আর আমি আজকে রিভিউ করব এই জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের একটি জনপ্রিয় ইয়ারফোন মডেল, আর সেটি হচ্ছে Remax 610D। নিউ প্যাকেজিংয়ের 610D ইয়ারফোনটি আনবক্স করলে প্রথমেই থাকছে একটি সুন্দর প্রিন্টেড পেপার, আর এর নিচেই থাকছে ফেমাস 610D ইয়ারফোনটি। প্লাস্টিক এই ফ্রেমটিতে খুব সুন্দরভাবে সাজানো থাকে ইয়ারফোনটি, আর এর নিচে থাকছে রিসাইজেবল ইয়ারফোন টিপস অ্যান্ড ইউজার ম্যানুয়াল। স্টাইলিশ মেটালিক লুক RM-610D ইয়ারফোনটির টপ সাইডটি মেটালিক, আর এটাতে খুবই সুন্দরভাবে ম্যাট ফিনিশিং করে পেইন্ট করা হয়েছে। ইয়ারফোনটির কেবল 1.2 মিটার লম্বা হওয়ায় কেবল হাইট নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। আর ইয়ারফোনটির কেবল লাইলন ব্রেডেড, তবে বিল্ড কোয়ালিটি খুব যে হেভি সেটি মনে হয়নি আমার কাছে। ভলিউম কন্ট্রোল ও 3.5mm এই দুটি কানেকশন পয়েন্টেই কেমন জানি একটু নড়বড়ে লেগেছে আমার কাছে। যেহেতু 610D অনেক জনপ্রিয় একটি ইয়ারফোন, তাই আমি ইয়ারফোনটির আর একটু বেটার up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।